Dear students, welcome to my online class. I hope you are fine by the grace of Almighty. And due to COVID-19 crisis, we are taking online classes for you. And today we are going to discuss a very important topic for the students of BA Honors third year and from the course Literary Criticism. Our today's topic is Poetics by Aristotle. So, Aristotle was a Greek philosopher and he worked on all branches of knowledge at that time. He worked on science, he worked on philosophy, and he also worked on literature. And he wrote a book that is in Greek language, that is Poetics. And this book is considered is one of the best literary criticism of all time. And before Elizabethan age, this especially because before William Shakespeare, this book was very appreciated and followed by the dramatist authors of the whole world. This is one sort of classic book. This is one sort of Bible for the authors, for the writers. Okay, but when in Elizabethan age, uh, William Shakespeare introduced his new ideologies, new philosophies on drama, especially on tragedy, and he, for the first time, broke many literary ideas, literary philosophies of Aristotle. And somehow, at present, we can feel that uh, Shakespeare is more successful than Aristotle in terms of, especially in terms of drama and the concept of tragedy and comedy. But we can't deny the importance of Aristotle and his literary criticism. Okay, so Poetics is basically about some ideas and some thoughts of Aristotle regarding different types of poetry. Okay, so according to Aristotle, and this book was written in 335 BC, so it's a very ancient book and one of the most celebrated and appreciated books of all time, Poetics. Okay, and in Poetics, according to Aristotle, epic, tragedy, uh, songs, poems, everything, everything was included to poetry. That means poetry means epic, tragedy, comedy, songs, poems, everything. Okay, so when we will say the word poetry, try to remember this poetry means epic, tragedy, and other things also. Okay, and at the time there was no practice of writing novel or prose. That's why uh, Aristotle didn't write anything about prose writing here. Okay, so poetics is all about poetry, and uh, here we will find his personal conception about epic, the features of tragedy, and the six uh, six part of a successful tragedy. Some conception of poetry, his conception of catharsis, his conception of imitation, and obviously his conception about comedy. But in this book, actually, we will find the broad discussion on tragedy. Okay, we won't find enough discussion on comedy or catharsis or epic. Okay, so this book is actually dedicated to tragedy, the features of tragedy, the qualities to be a perfect tragedy. Okay, and at the time of Aristotle, tragedy was highly celebrated by the audience and by the uh, authors. Okay, so let's start. What are the topics? What are the main points? And that will be important for your exam. And we will discuss in a point basis. Okay, we won't discuss all the
all the items, all the topics from poetics. We will discuss the important topics only, because this will be helpful for your exam and for a clear conception about the literary theory of Aristotle. Okay, so let's start. So, at the very beginning of this book, that is literary book, we find some differences between epic and tragedy by Aristotle. Okay, so both of them are poetry. Epic is also poetry, and tragedy is also one sort of poetry. Okay, but there are some differences, and Aristotle has discussed these differences in all over the book, and sometimes they are scattered, and we have announced here in a single slide for you, and this will be easy for you to remember. First, what are the difference between epic and tragedy, and sometimes you face a question about the differences of epic and tragedy. Okay, and we know what is epic and we know what is tragedy. Let's see the differences according to Aristotle. And don't forget, these differences are according to only Aristotle, not by the modern critics or not by the modern uh, writers or authors. Okay, and in modern age, we don't practice or we don't read, and the authors don't write epic, but tragedy is very common. So epic is a very popular form of uh, poetry in ancient time, but in modern age, we don't practice epic, but we practice tragedy. But this tragedy is somehow different than the tragedies of uh, Aristotle. Okay, we will discuss the differences between modern tragedy and ancient tragedy, that means Greek tragedy, in the later portion of this discussion. Okay, so look at the differences. Nobleman, in terms of epic, nobleman with noble action. That means in epic there should be some nobleman with noble action. মানে that means এখানে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে ইম্পর্টেন্ট ঘটনা নিয়ে কি হবে কাজটা, মানে গল্পটার অ্যাকশনটা বা প্লটটা দাঁড়ানো হবে, এবং এখানকার ক্যারেক্টারগুলো কি হবে ইম্পর্টেন্ট, with they don't deal with the common man, common incidents. Okay, that in case of tragedy, the thing is same, nobleman with noble action. এখানেও কি হচ্ছে, বড় বড় মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে, not the common actions, not by the common people. Okay, next example, next difference. One, in terms of epic, one specific meter, usually hexameter or heroic measure. That means in terms of epic, the epic writers of the time used hexameter. Okay, but in terms of tragedy, there can be several meter in different stages of action. We will discuss this language treatment in later, and there should be several types of meters in several situations or several stages. Okay, but in epic there should be one specific meter, that is hexameter. And epic, in terms of epic, it is narrative in nature. So epic should be always narrative. That means একজন রাইটার একটা গল্প narrate করবে. That means এখানে it's totally narrative based. But in terms of tragedy, it is action and dialogue based. It's not narrative, it's action and dialogue based. Okay, and in terms of epic, it can be simple, complex, ethical, pathetic, and the same thing is for tragedy, that is it can be simple, complex, ethical, pathetic. And in epic there should be no use of songs. Okay, but in tragedy we find frequent use of songs. This thing is very common for the ancient writer and Greek writers, and for the modern writers, especially the writers of a writer like William Shakespeare. He also used songs in his tragedies. Okay, and these songs can be called chorus sometimes. And epic is not for a single setting, because it's a vast thing. It's a huge the numerous number of lines. The volume is huge. That's why we can't read or we can't listen to epic in a single sitting. Okay, so that means it takes many days to read or to listen to and complete epic. But tragedy should be done in a single sitting. That means it should not be huge in size like epic.
এটা এপিকের চেয়ে সাইজে ছোট হবে, দ্যাটস দ্য মেন পয়েন্ট। এবং চাইলে সিঙ্গেল সিটিংয়ে পড়া যাবে অথবা দেখা যাবে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড এপিক ক্যান বি ডান অন স্টেজ অন ওরাল রিডিং। এপিক পড়াও যেতে পারে এবং স্টেজে অভিনয় করা যেতে পারে। দ্য সেম থিং happens in case of tragedy. It can be staged on stage and it can be for reading. Okay. And epic deals with serious topic, and tragedy also deals with serious topic. That means uh, they don't deal with silly factors, silly topics, or silly incidents. Okay, they always deal with serious topics. Okay, so these are the basic concepts of epic and tragedy by Aristotle. Okay, let's see the next point. And our next point, the main target of Aristotle in Poetics, that is tragedy. And in book 6 or chapter 6, he has discussed the features and criteria of tragedy and its components and its parts, basic essential parts. Okay, so in the whole book Poetics, we find two different definition of tragedy. First one is, look at the example, and if you look at the definition, if you look at the definition, if you try to understand the definitions perfectly, then your conception of tragedy will be somehow clear. So understanding definitions of tragedy will be very important for you to answer any question on tragedy, because it is quite sure you face a question on tragedy. Okay, and their features and their 6 components or 6 criteria. So look at the first definition, first information about tragedy, and this is a quotation from uh, Poetics. And don't forget that we will read the translation of Poetics. We don't know how to read or how to write Greek language. That's why we have to deal with the English translation. That means uh, you have a book, obviously you have a book, and this book should be a translation. That means a classic in translation in English. Okay, so our this type of definition uh, will not be same for all translations. Okay, so in one translation you can get this type of definition, but in another translation you can have some different types of words and different types of explanation. Okay, but the whole message or the whole knowledge will be same. Okay. Look at the first definition. Tragedy holds the gravest, moralist, and most profitable of all other poems. That means যত কবিতা আছে, যত poem বা যত poetry আছে, this is the most gravest, most moralist, and most profitable. So according to Aristotle, tragedy is more important, more valuable, more profitable, more deep than any other poetry. It is more profitable than epic. It is more profitable than poem, and also from songs or melody. Okay, so this is the most important note. That means Aristotle has emphasized on the importance of tragedy. Okay. Next, look at the main definition of tragedy, and it is written in chapter 6 or book 6 in Poetics. And look at the especially look at the marked word, that is red marked words, to understand the definition clearly. So, an imitation of an action that is serious and complete in itself. This is the definition of tragedy. An imitation of an action, that means there should be an imitation of action. We will discuss the term imitation in the next slide, and there should be an action. Okay, one action, and this action, but the plot should be very much serious and complete. Okay, so the action or plot should be serious and complete and of a certain magnitude. That means the length of this tragedy should not be uh, huge. That means it should have a certain magnitude, মানে এটার একটা নির্দিষ্ট আকার থাকতে হবে, নির্দিষ্ট সাইজ থাকতে হবে, খুব বড় না খুব ছোট হওয়া যাবে না, ঠিক আছে? In language embellished with each kind of artistic ornament. এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো embellished means to beautify something,
এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কি করা হচ্ছে, সুন্দর করা হয় বাই ইউজিং সাম আর্টিস্টিক অর্নামেন্ট। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ইউজ সাম ফিগার অফ স্পিচেস টু মেক ইট colorful, to make the languages colorful. You can use some ornaments there in tragedy, okay? In several kinds of being found in several parts of the play. That means এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু সারা বইতে সব জায়গায় এক থাকবে না। That means it varies from parts to parts. That means কোন একটা অংশে একরকম ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রিটমেন্ট থাকবে because the situation demands that. In another part you will find another types of language because that part will demand this type of languages, okay? So there is no fixed type of languages, and it can be this is flexible, it can be changed in the form of action. That means not of narrative. এখানে narration হবে না, কোনো কিছু narrate করা হবে না, এখানে সবকিছু অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হবে, okay? So this is a form of action. Tragedy should be a form of action, not narrative. We have already discussed while we were discussing the difference between epic and tragedy, okay? And through pity and fear affecting the proper purgation of this emotion. So there should be a pity and fear, and we will discuss the term that is catharsis in the last portion of our lecture. সো এই মুভি এই ট্র্যাজেডি দেখার পরে একজন অডিয়েন্সের মধ্যে কি হবে, কিছু ইমোশনাল অ্যারাউজমেন্ট হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাথারসিস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড দ্য pity and fear on from the perspective of audience, okay? So this is the basic definition of tragedy, okay? So according to Aristotle, every tragedy has six constituents which determines quality. That means a tragedy should have six feature, six part, okay, six elements, and these elements will determine its quality. So if you skip one of the constituents or one of the uh, elements, then your quality will be hampered, okay? So in tragedy, there should be six constituents. Let's see what are the constituents. First one is character. We'll discuss it later. Plot, okay. Diction, thought. Thought means the reasoning of human character, okay. And spectacle. Spectacles means stage setting. একটা নাটক করতে গেলে স্টেজের কিছু সেটিং এর ব্যাপার আছে, কালারের ব্যাপার আছে, ড্রেসের ব্যাপার আছে, পুরো বিষয়টাকে বলা হয় spectacle. And there should be some songs, melody and chorus, okay? So character, plot, diction, thought, spectacles, and songs. These are the six elements of a successful tragedy. So songs, songs, chorus can be songs, and according to Aristotle, so chorus is one sort of character, okay? So it is the meaning of chorus. Chorus means a group of singers, but according to Aristotle, not only Aristotle but also William Shakespeare, this is a character. They sing for the different situation of tragedy, but they're very important, okay? And we will discuss the most important elements: character, plot, diction, thought in the next slides, okay? Let's see. So our first, imitation, okay? So we have found this word imitation, and we face this word imitation 100 times in poetics, okay? And if we and sometimes you face a short question on imitation. Okay, let's see what is imitation according to Aristotle. And we know imitation means to copy or to duplicate something, okay? So duplicating life through character, emotion, and action. That means we have to duplicate our actual life in tragedy, and obviously through character, emotion, and action. That means tragedy should be imitation of life. আমাদের জীবনে যা ঘটবে, যা ঘটে সাধারণত, সেগুলো আমরা কি করতে পারি, আমাদের ট্র্যাজেডিতে লেখকরা নিয়ে আসতে পারেন বিভিন্ন ভাবে. So that is called duplicating or imitation of real life, okay? And things they are ought to be or ought to be. That means আমাদের লাইফের চারিদিকে যে ঘটনাগুলো বা যে জিনিসগুলো যেরকম আছে সেগুলো আমি চাইলে ইমিটেশন করতে পারি, মানে ঠিক এভাবে ইমিটেশন করতে পারি। আমার চারিদিকে যেভাবে জিনিসগুলো ঘটে ঠিক সেভাবে আমি কি করতে পারি, আমার ট্র্যাজেডিতে আমি
লিখতে পারি। সো থিংস দে আর, একটা হলো থিংস দে আর থট টু বি, মানে কোনো কিছু এরকম হলে ভালো হতো, এরকম হওয়া উচিত ছিল, ওকে, অর অট টু বি। এই যে যে আমাদের ভাবনাগুলা এরকম হওয়া উচিত ছিল বা এরকম হলে ভালো হতো, এই ব্যাপারগুলো আমরা ভাবনাগুলোকে আমাদের ইমিটেশনের মধ্যে, আমাদের অ্যাকশনের মধ্যে, প্লটের মধ্যে ট্র্যাজেডিতে আনতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাকশন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস ফ্রম রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স। দ্যাট মিনস আমাদের কাজগুলা, এক ট্র্যাজেডির যে ঘটনাগুলা বা যে কথাবার্তাগুলা বা ল্যাঙ্গুয়েজগুলা, দে শুড বি ভেরি মাচ রিয়েল and they should take from the real experiences. Okay, there is nothing, there is no scope of imagination in tragedy. The imitation should be of real experience, not the imagination. Okay, and error happens in wrong presentation. That means কোনো রাইটার যদি রং প্রেজেন্টেশন করে রিয়েল লাইফকে, মানে একটা রিয়েল লাইফে যা ঘটে বা যা হওয়া উচিত ছিল এরকম কিছু না, অনেক ইমাজিনেটিভ কিছু একটা তার ট্র্যাজেডিতে লিখে বসে, তাহলে কি হয়? It makes a error, it makes an error in tragedy according to Aristotle. Okay, another point, we have some other points to other points in imitation, and don't forget these points. Plot, character, thought include the object of imitation. Okay, the object of imitation is plot or action, character, thoughts. Okay, and diction or language, the same thing. Diction and language is the media of imitation. And spectacle songs are the manner of imitation. So there are three things of imitation: object, media, and manner. And these parts of, or these elements of tragedy include this part of imitation. Okay, plot, character, thought include object of imitation. Diction, language is the media of imitation. Spectacle, songs are the manner of imitation. Okay, so while you are studying poetics, don't forget the conception of imitation. Okay, now we are going to the next point, that is plot, action, or mythos. So this is plot or action is the major elements or constituents of successful tragedy. So we should have a clear conception, broad conception about plot or action. Sometimes you get confused towards the difference between plot and action. Don't be confused. In terms of poetics, the plot and action is same thing. ওকে, সো প্লট অ্যান্ড অ্যাকশন তো আমরা বুঝি নাকি? প্লট অ্যান্ড অ্যাকশন মানে আমরা যখন কোনো পুতুল বানাই বা কোনো একটা কিছু বানাই, তখন আমরা কি করি? ফর এক্সাম্পল কোনো মূর্তি বানাই, তখন কি করি? আমরা বাঁশ দিয়ে বা খড়কুটো দিয়ে একটা একটা স্ট্রাকচার দাঁড়া করাই। ওকে, এবং তার উপরে কি করে আমরা মাটি দেই, তারপরে ওটাকে গহনা কালার করানো হয়, গহনা পরানো হয়, তারপরে তোমার শাড়ি পরানো হয়। ওকে, সো ওই যে আমরা বাঁশ এবং খড়কুটো দিয়ে একটা স্ট্রাকচার বানালাম, দ্যাট ইজ দ্য প্লট, এবং এটার উপরে আমরা যে কালার করব, মাটি দেবো বা ড্রেস পরাবো, দ্যাট ইজ আদার থিংস। ওকে, সো a story or a tragedy uh, circles around this plot. That means plot is the soul of tragedy. Okay, other elements are subsidiary. So without a plot you can't write a tragedy. Okay, so this is the soul, and there should be three unities in a plot or in an in an action of tragedy. Three unities, don't forget it. There are three unities, and first one is unity of action, second one is unity of time, and third one is action, time, and place. Okay, three unities. So I'm discussing it in details, and because sometimes you face a question about three unities of plot. So unity of time. That means, according to Aristotle, uh, the time of a tragedy should not be more than one sun. That means 24 hours. Okay, মানে সময়টা হবে খুব কম সময়, একটা কম সময়ের ঘটনা কি হবে, একটা ট্র্যাজেডি হবে। It should not include uh, a huge amount of time or a big time, okay, but large time. They should deal with a specific time, a short time. That is unity of time. And unity of place. Place means জায়গা। কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বারবার সেটিং বা বারবার শহর টাউন চেঞ্জ করা যাবে না, দেশ চেঞ্জ করা যাবে না। একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে প্লটের বা আমাদের ঘটনাটা কি করতে হবে, দাঁড়া করাতে হবে, কারণ তাহলে অডিয়েন্সদের বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, অনেক জায়গায় ঘটনাটাকে নিয়ে আর সার্কেল করা ঠিক হবে না। আরেকটা হল ইউনিটি অফ place, time, and
action. And unity of action, that means there should be one action. ওকে, আমরা যদি একটা ট্র্যাজেডির মধ্যে অনেকগুলো অ্যাকশন দিতে চাই, অনেকগুলো ঘটনা দিতে চাই, তাহলে কি হচ্ছে, there should be this will be somehow uh, confusing for the audience. Okay, and in an action there should be three parts, that is beginning, middle and ending. প্রতিটা মুভিতে যেরকম থাকে, বিগিনিং থাকবে, মিডল থাকবে এবং এন্ডিং থাকবে, and this action should be complete. Okay, and কিন্তু যখন দেখা গেল, and there should be a logical order of action and poetic justice, মানে ঘটনার মানে প্রথমে হবে শুরু, তারপরে মাঝখানে, তারপরে শেষ। ওকে, এবং ঘটনাটা হবে কি 24 আওয়ার্স, মানে অল্প সময়ের মধ্যে, সময়ের জন্য ট্র্যাজেডির ঘটনাটা হবে এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে হবে, বারবার জায়গা চেঞ্জ করা যাবে না। ওকে, লোকেশন চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। সো তিনটা ইউনিটি মনে রাখবা, একটা হলো জায়গা, একটা হলো সময়, আর একটা হলো অ্যাকশন। আর অ্যাকশনে কটা পার্ট থাকবে? তিনটা পার্ট, বিগিনিং, মিডল অ্যান্ড এন্ডিং, অ্যান্ড দেয়ার শুড বি লজিক্যাল অর্ডার, দ্যাট মিনস আগে হবে বিগিনিং, তারপর হবে মিডল, তারপর হবে এন্ডিং। কিন্তু তো আমরা যখন শেক্সপিয়ারের গল্প পড়ি বা ট্র্যাজেডি পড়ি, তখন আমি দেখতে পারবো যে মোস্ট অফ দ্য কেজেস উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হ্যাজ ব্রোকেন দ্য থ্রি ইউনিটিস অফ অ্যারিস্টটল টু মেক আ সাকসেসফুল ট্র্যাজেডি। সে মানে 24 আওয়ার্স অল্প সময় নিয়ে সে কখনোই কাজ করেনি, অনেক বড় একটা সময় নিয়ে ট্র্যাজেডি লেখার চেষ্টা করছে। দ্যাট মিনস হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য ইউনিটি অফ টাইম অ্যান্ড ইউনিটি অফ প্লেস। হি হ্যাজ ব্রোকেন অলসো ইউনিটি অফ প্লেস, বিকজ তার ঘটনাগুলো অনেক জায়গায়, অনেকগুলো স্পটে, অনেকগুলো লোকেশনে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সো হিয়ার হি অলসো violated the conception literary theory of poetics. আরেকটা হলো unity of action, that means beginning, middle, ending. Okay, and most of the cases we don't find this sequel. Okay, we don't find this logical order of action. Okay, and আমরা যখন এখনকার মুভি দেখি বা এখনকার নাটক বা গল্প বা ট্র্যাজেডি যাই পড়ি না কেন, আমরা দেখতে পারবো যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার is more accurate or more successful than the theories of poetics, because আমরা এখন কি দেখি, এক একটা মুভিতে বা এক একটা গল্পে অনেক অনেক ক্যারেক্টার থাকে, because the audiences of modern time are smart. Okay, and অনেক ক্যারেক্টার থাকবে একটা মুভিতে, অনেক ঘটনা, এক একটা গল্পের মধ্যে অনেকগুলো জায়গা বা লোকেশন থাকে। ওকে, এবং দেখা যায় অনেক সময় গল্প শুরুই হচ্ছে কি দিয়ে, মাঝখান থেকে, অথবা গল্প শুরুই হচ্ছে কি দিয়ে, শেষ দিয়ে, এবং লাস্ট শেষে গিয়ে আমাদেরকে ক্লিয়ার করা হচ্ছে বিষয়টা। সো দেয়ার ইজ নো লজিক্যাল অর্ডার অফ অ্যাকশন। সো William Shakespeare has broken many unities of Aristotle, and somehow he has been proven successful and more modern. Okay, and so this is the difference between the conception of Aristotle and William Shakespeare. Okay, and who is better, who is more successful, you will decide it. Okay, and there should be a poetic justice according to Aristotle. There should be poetic justice in tragedy. But you know the term poetic justice. Poetic justice means the good will be rewarded and the bad will be punished. তুমি একটা ট্র্যাজেডি লিখবা এবং সেখানে খারাপ চরিত্রটাকে তুমি কি করে দেবা, গল্পের শেষে গিয়ে রিওয়ার্ড করবে, পুরস্কার দেবা। ইটস নট ন্যাচারাল, ইটস নট লজিক্যাল, ইটস নট মোরাল। ওকে, সো আমাকে কি করতে হবে, একজন ট্র্যাজেডি রাইটারকে কি করতে হবে, ভালোকে ভালোকে পুরস্কার দিতে হবে আর খারাপকে পানিশ করতে হবে, দ্যাট মিনস শাস্তি দিতে হবে। দ্যাট ইজ পয়েটিক জাস্টিস। ওকে, অ্যান্ড ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাকশন, নট ন্যারেটিভ। দ্যাট মিনস এই অ্যাকশনটা বা প্লটটা কি হবে, অ্যাকশনের মতো, নট ন্যারেটিভ। উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইট। অ্যান্ড ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইন সিগনিফিকেন্স, এবং এই একটা ট্র্যাজেডিতে যে গল্পটা বা প্লটটা থাকবে বা স্টোরিটা থাকবে, অ্যান্ড ইট শুড কন্টেন ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ওকে, এটা সারা পৃথিবী, এখানে এমন একটা মেসেজ থাকবে যে দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। ওকে, ফর দ্য হোল হিউম্যান রেজ। It's not for a specific person. Okay, so there should be a universal truth, and there should be in plot there should be determined structure, and this determined structure you can't violate these structures. But in modern writing after William Shakespeare, these determined structures are not followed. Nothing is left unsolved. That means in tragedy you have to solve everything, every problem, every question will be solved.
Otherwise, it won't be a good tragedy. And there can be two types of plot or action, that is simple plot or complex plot. Simple plot মানে হলো যেটা যেখানে কোনো টুইস্ট নেই, টুইস্ট বুঝো তো, মানে কোনো একটা হঠাৎ করে কোনো কিছু ডিসকভারি হওয়া বা কোনো একটা গল্পে হঠাৎ করে মোড় নেওয়া, সো দ্যাট ইজ কল সিম্পল প্লট। আর যেখানে একটা হঠাৎ করে ডিসকভারি থাকবে, একটা টুইস্ট থাকবে, একটা গল্পের মোড় থাকবে বড় সড়ো, দ্যাট ইজ কল্ড complex plot. Okay, and there should be other things in a plot, that is reversal, recognition, and suffering. Uh, you understand reversal, but recognition. Recognition means কোনো একটা মানে কোনো একটা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের মধ্যে আসা। দ্যাট মিনস তুমি একটা ক্যারেক্টার একটা বিষয় জানতো না, কিন্তু হঠাৎ করে সে জানতে পারলো, সো এই রিকগনিশন ব্যাপারটা চরিত্রগুলোর মধ্যে থাকবে। ওকে, আর সাফারিং, গল্পের মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো ক্যারেক্টার বা স্পেশালি দ্য মেইন ক্যারেক্টার উইল সাফার। ওকে, so these are the main characteristics or features of plot or action of a successful tragedy. Okay, we're going to the next elements of tragedy, that is character. Okay, so character or ethos is very important part of a successful tragedy. Let's say one quotation from Poetics: "For tragedy is an imitation not of man but of life or action." Okay, so যদিও ট্র্যাজেডিতে কোনো ব্যক্তির ইমিটেশন হয় না, হয় কিসের, একটা জীবনের বা তার কাজের। ওকে, সো এখানে ক্যারেক্টারগুলো মনে রাখতে হবে। ক্যারেক্টার ইটসেলফ, ক্যারেক্টার ইজ নট দ্য অ্যাপিয়ারেন্সেস অর দ্য outlook is not important in tragedy. The incidents of his life and his actions are important. Okay, in a tragedy, in a character. And protagonist must be good with a moral purpose. এখানে যে প্রোটাগনিস্ট, একটা ট্র্যাজেডির যে হিরো হবে বা প্রোটাগনিস্ট হবে, তার লাইফে কি থাকতে হবে? হি মাস্ট বি গুড, তাকে ভালো মানুষ হতে হবে, উইথ এ মোরাল পারপাস, তার একটা ভালো মোরাল পারপাসও থাকতে হবে। এভরিথিং উইল বি গুড এক্সেপ্ট দ্য হ্যামারশিয়া, তার চরিত্রের সব দিকে ভালো থাকবে শুধুমাত্র একটা উইক পয়েন্ট ছাড়া। উইল ডিসকাস দিস হ্যামারশিয়া ইন দ্য নেক্সট স্লাইড। ওকে, সো তার চরিত্রের সব দিক ভালো থাকবে, কিন্তু একটা মাত্র ট্র্যাজিক ফ্ল থাকবে, সেটার জন্য তার লাইফে ফল হবে। অ্যান্ড দ্য মেন ক্যারেক্টার শুড হ্যাভ এ ম্যানলি ভ্যালুর, দ্যাট মিনস একটা যে চরিত্র, প্রধান চরিত্র, তার মধ্যে কি থাকবে? একটা খুব সাহসিকতার ব্যাপার থাকবে। হি শুড নট বি এ কাওয়ার্ড। ওকে, সো ক্যারেক্টার, দ্য মেন ক্যারেক্টার শুড হ্যাভ এ ম্যানলি ভ্যালুর। ওকে, অ্যান্ড ট্রু টু লাইফ, দ্যাট মিনস এই ক্যারেক্টারগুলো কি হবে? যেহেতু as this is an imitation of life, this character should be logical, appropriate and consistent. That means একজন সোলজারকে তুমি চাইলেই ভীতু বানাতে পারবে না, কারণ in real life a soldier cannot be coward. Okay, so একজন সৈনিক সাহসী হবে। দ্যাট ইজ ট্রু টু লাইফ। তোমাকে কনসিস্টেন্ট হতে হবে, দ্যাট মিনস চরিত্রটা যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই হবে। ওকে, মানে খুব বেশি ভ্যারিয়েশন আনার কোনো স্কোপ নেই ইন ট্র্যাজেডি। ওকে, দ্য অ্যাকশন অফ দি প্রোটাগনিস্ট উইল বি অন ফোকাস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট মিনস একটা চরিত্রের কাজকর্মগুলো, তার কথাগুলো, তার কাজকর্মগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, মানে আমাদের মেইন ফোকাসটা, রাইটিং এর মেইন ফোকাসটা কিসে থাকবে? তার অ্যাকশনের উপরে, নট অন দ্য ক্যারেক্টার ইটসেলফ। ওকে, the characters are governed by the law of necessity and probability. That means this character will be governed, মানে ক্যারেক্টারগুলো, চরিত্রগুলো ডিসাইড হবে বা গভর্ন হবে, তাদের তার লাইফটা গভর্ন হবে কিভাবে? by the law of necessity and probability. We know this thing, the law of necessity and probability. Okay, and we are going to the next point, that is diction. That means language. We have already discussed the thing. What are the characteristics of dictions in a tragedy? Diction means tragedy. So we have already said the diction or language should be commonly used language. That means that we should use the commonly used language, and this will this will help to imitate the real life or true life. Okay, diction is the media of imitation, and we have already discussed diction is the media of imitation, because this is the medium to imitate. Through language we can imitate, and this is the medium. Diction varies from purse to purse of the action of tragedy. Okay, so সব জায়গার ভাষা একরকম হবে না, different, it varies from purse to purse. Okay, and mixture of various meter, এবং বিভিন্ন ধরনের, যেমন এপিকে একটা নির্দিষ্ট মিটারে লেখা হয়, বাট এখানে about meter and foot,
সো এখানে বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি করা বিভিন্ন ধরনের মিটার ইউজ করা হবে ওকে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে frequent use of metaphor so metaphor খুব commonly common use আছে in terms of tragedy so frequent use of metaphor don't forget this point okay now we are going to the features of tragic hero so tragic hero একটা ট্র্যাজেডির যে মেইন ক্যারেক্টার বা প্রোটাগনিস্ট he is called tragic hero and this the characteristics or features of tragic hero has been discussed have been discussed in chapter 13 or book 13 in poetics okay so we have got three quotation here to make the conception of tragedy tragic hero clear so look at the first definition or first quotation a tragic hero is one who is neither a paragon of virtue or and justice nor undergoes the charge to misfortune through any real badness or wickedness, but because of some mistakes. Try to understand. The tragic hero is one who is neither a paragon of virtue or justice, nor undergoes the charge to misfortune through any real badness or wickedness, but because of some mistakes. তার মানে একজন মানে দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ট্র্যাজিক হিরো সো ট্র্যাজিক হিরো অবশ্যই কি হবে না তাকে সে যে অনেক খুব ভালো মানের মানুষ বা খুব ভালো চরিত্রের মানুষ এরকমও না আবার খারাপ চরিত্রের মানুষও হবে না হি ইজ এ ভেরি কমনলি গুড ওভারঅল হি ইজ এ গুড ম্যান বাট তার লাইফে যে কষ্টটা আসবে বা যে সাফারিংটা আসবে দ্যাট উইল বি দিস উইল কাম বিকজ অফ সাম মিস্টেকস ওকে তার চরিত্রের কোনো ব্যাডনেস বা কোনো উইকেডনেসের জন্য না তার কোনো একটা ভুলের জন্য তার লাইফের বড় একটা সাফারিং বা ট্র্যাজেডি আসবে ওকে সো এই দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট মিস্টেকস and another quotation who stands in great reputation and prosperity like Oedipus that means নর্মাল মানুষ মানে সাধারণ মানুষ একজন ফার্মার একজন নর্মাল সৈনিক হি কান বি এ ট্র্যাজিক হিরো হতে হলে তাকে হতে হবে গ্রেট রেপুটেশন তাকে বড় একটা পরিবার থেকে আসতে হবে তার বড় একটা খ্যাতি থাকতে হবে হি শুড হ্যাভ এ হাই পজিশন ইন এ কান্ট্রি অর ইন এ সোসাইটি দেন হি ক্যান বি এ ট্র্যাজিক হিরো ওকে সো হু স্ট্যান্ডস ইন গ্রেট রেপুটেশন অ্যান্ড প্রসপারিটি মানে বড় কোনো মানুষ নিয়ে একটা ট্র্যাজিক হিরো হতে পারে ওকে অ্যান্ড কনসপিকিউয়াস ম্যান ফ্রম দ্য ফ্যামিলিজ অফ দ্য টাইপ দ্যাট মিনস তাকে একটা বড় ফ্যামিলি থেকে আসতে হবে ওকে সো কনসপিকিউয়াস ম্যান মানে হলো ইম্পর্টেন্ট ম্যান অ্যান্ড ফ্রম ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি সো নর্মাল কোনো ফ্যামিলি বা অর্ডিনারি কোনো ফ্যামিলি থেকে তুমি একজন ট্র্যাজিক হিরোকে চুজ করতে পারতেছো না ওকে সো হি শুড বি এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন ওকে and not a common birth and distinguished family we have already discussed মানে তার জন্মটা হবে একটা বড় পরিবারে and he should be from a distinguished family and rising of pity and fear এবং তার চরিত্রের ট্র্যাজিক হিরোর যে ঘটনাগুলো ঘটবে তার লাইফের যে সাফারিং গুলো আসবে সেগুলোর জন্য অডিয়েন্স কি করবে কষ্ট পাবে ওকে সো যদি কষ্ট না পায় তাহলে ট্র্যাজিক হিরো সাকসেসফুল হবে না ওকে and Hamartia and downfall and tragic flaw. That means একটা চরিত্রের বেশিরভাগ অংশ কি থাকবে ভালো থাকবে তার মধ্যে কোনো basically he is a good man but he don't have any actual badness or he is not a bad person at all but তার মধ্যে সে একটা সাফারিং এ যাবে কোন একটা ট্র্যাজিক ফ্লর কারণে দ্যাট মিনস অ্যান্ড দিস ট্র্যাজিক ফ্ল একটা ভুলের কারণে এবং ভুলটা কি হবে দিস ট্র্যাজিক ফ্ল ইজ কল্ড হ্যামার্শিয়া or downfall okay so এই ট্র্যাজিক ফ্লটা হতে পারে তার প্রাইড তার গর্ব তার হিংসা ওকে দ্যাট ইজ ওভার কনফিডেন্স তারপর the last okay so the flaw the tragic flaw can be anything but this is not a one of the criteria of his character okay পিওরলি ভার্চুয়াস অ্যান্ড থ্রোলি ব্যাড আনসুটেবল যদি কোনো ক্যারেক্টার খুব খারাপ হয় এবং খুব ভালো হয় তার মধ্যে কোনো ভুল নাই পারফেক্টলি পারফেক্ট দেন হি ইজ আনসুটেবল টু বি আ ট্র্যাজিক হিরো দ্যাট মিনস তাকে খুব ভালো হওয়া যাবে না আবার খুব ভালো হওয়া যাবে না হি শুড বি দেয়ার শুড বি আ ব্যালেন্স ওকে and another point is catharsis. So Aristotle has mentioned this term catharsis many times in for many times in poetics, but he has not given us a complete explanation. And he was supposed to write another book on the concept of comedy and catharsis, but we don't find this book. Okay, so let's see.
what is the conception of catharsis in in the book 7, so book 6, an imitation of action that is serious. So this is the definition of tragedy. We are reading it again, because in the definition of tragedy we get the definition of catharsis: an imitation of an action that is serious, complete in itself, and of a certain magnitude, and through a pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. That means একটা ট্র্যাজেডিতে কি থাকবে, অ্যাকশন থাকবে, ইমিটেশন থাকবে, এবং সে অ্যাকশনটা কি হবে সিরিয়াস, কমপ্লিট, এবং সাইজটা হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ, এবং অডিয়েন্সের পক্ষ থেকে অডিয়েন্স যখন গল্পটা দেখবে তার মধ্যে থেকে কি আসবে, একটা কিছু ইমোশনাল অ্যারাউজমেন্ট করবে, এবং এই ইমোশনাল অ্যারাউজমেন্ট এটা হবে কার পক্ষ থেকে, ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ অডিয়েন্স, নট ফ্রম দ্য রাইটার অর ক্যারেক্টার্স। এবং এই পিটি অ্যান্ড ফিয়ার যেন তাদের মধ্যে অ্যারাউজ হতে পারে, জেগে উঠতে পারে, এবং এই কাজটা কার কার দায়িত্ব? এটা লেখকের দায়িত্ব, মানে যে ট্র্যাজেডি লিখতেছে। ওকে, সো হি শুড কনসিডার দিস থিংস সো দ্যাট ক্যাথারসিস ক্যান বি এ part of tragedy. Okay, let's see the points of catharsis. An emotional discharge through which one can achieve a state of moral and spiritual renewal, and state of liberation from anxiety and stress. That means uh, ক্যাথারসিস মানে এমন একটা ইমোশনাল ডিসচার্জ, আমাদের মানে আবেগের একটা এমন একটা প্রকাশ, যেটার মধ্যে দিয়ে কি আসবে আমাদের, ওয়ান ক্যান অ্যাচিভ এ স্টেট অফ মোরাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল রিনিউয়াল। দ্যাট মিনস আমাদের মধ্যে কি আসবে, একটা জাগরণ আসবে। দ্যাট ক্যান বি মোরাল আর স্পিরিচুয়াল, একটা আত্মিক বা একটা নৈতিকভাবে একটা জাগরণ আসবে। কোনো একটা ট্র্যাজেডি দেখার পর আমাদের কি আসবে, অ্যাজ এ রিডার অডিয়েন্স, আমাদের মধ্যে একটা কি আসবে, একটা মোরাল রিনিউয়াল আসবে। দ্যাট মিনস একটা জাগরণ আসবে, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে, একটা রিয়েলাইজেশন আসবে। ওকে, অ্যান্ড দেয়ার শুড বি সাম ইমোশনাল ডিসচার্জ, একটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ, আবেগের একটা ডিসচার্জ হবে এখানে। লিবারেশন ফ্রম অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস, এবং এখানে আমাদের যে একটা ট্র্যাজেডি দেখার সময় যে একটি থাকবে, তোমার একটা অ্যাংজাইটি হবে, একটা স্ট্রেস, এবং সেটা থেকে মুক্তিও পেতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, ক্লিনজিং অফ ইমোশন অফ দি ক্যারেক্টার। ওকে, সো এটা ওয়ান সর্ট অফ ক্লিনজিং অফ ইমোশন, পরিষ্কার করে ইমোশনগুলোকে। ওকে, সো ক্যাথারসিস ইজ কানেক্টেড টু ক্লিনজিং অফ ইমোশন। অ্যান্ড এই ক্যাথারসিস শব্দটাকে বিভিন্নভাবে ট্রান্সফর্ম, অন্য অন্য শব্দ দিয়ে আমরা যদি ট্রান্সফর্ম করতে চাই বা রিপ্লেস করতে চাই, তাহলে কি আসছে, পিউরিফিকেশন, রিলিফ, রিলিজ, ফ্রিডম, ডেলিভারেন্স, রিফাইনমেন্ট। এই ক্যাথারসিস শব্দটাকে এই শব্দগুলোতে ক্লিয়ার করা যাচ্ছে, মানে রিপ্লেস করা যাচ্ছে। তার মানে কি, এখানে একটা রিলিফের ব্যাপার আছে, একটা রিলিজের ব্যাপার আছে। ওকে, সো আমরা যখন কোনো ট্র্যাজেডি দেখে কান্নাকাটি করব বা চোখ দিয়ে পানি পড়বে, বা আমরা যখন ইমোশনালি খুব আপসেট হব, এর মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উই আর নট আনহ্যাপি। We will learn something valuable from this ইমোশনাল অ্যারাউজমেন্ট। এবং তারপরে আমাদের মধ্যে একটা কি আসবে, একটা ক্লিনজিং অফ ইমোশন, আমাদের মনে একটা আবেগের একটা পরিষ্কার, আমাদের আবেগগুলো একটু পরিষ্কার হবে, আমাদের মনের চাপটা একটু হালকা হবে। দ্যাট মিনস there are some benefits also। এবং এখানে বলা আছে পিটি অ্যান্ড ফেয়ার, টু টার্মস। ওকে, পিটি অ্যান্ড ফেয়ার, দ্যাট মিনস আমাদের কি হবে, ট্র্যাজিক হিরো যে যখন কোনো একটা বড় ভুল করার কারণে তার লাইফে অনেক বড় সাফারিং আসবে, এটা হতে পারে ফর এক্সাম্পল হ্যামলেট আর এডিপাস, তার জন্য আমাদের অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আমাদের কি লাগবে, খারাপ লাগবে। এই খারাপ লাগাটা হলো কি, পিটি। অ্যান্ড ফেয়ার মানে হলো, যদি ইফ আই আর ইন দ্য পজিশন অফ দি হিরো, আমি যদি ওই হিরোর জায়গাটায় থাকতাম, আমি একজন রিডার বা অডিয়েন্স, আমি যদি ওই ইডিপাসের জায়গায় থাকতাম, তাহলে আমার কি হতো, এখন আমি কি করতাম, এই যে একটা ফিয়ার। সো দিস ইজ দ্য মিক্সচার অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার। ওকে, সো ইট পিউরিফাইস আওয়ার হার্ট অ্যান্ড সোল। দ্যাট মিনস এই ইমোশনাল অ্যারাউজমেন্টটা আমাদের রিডারদের কি করে, হার্ট এবং সোলকে কি করে, বিশুদ্ধ করে, পিউরিফাই করে। ওকে, অ্যান্ড ইট টিচার্স আস আ নিউ লেসন, ইম্পর্টেন্ট লেসন ফর দ্য হোল লাইফ। ওকে, অ্যান্ড টাস্ক অফ রিফাইনমেন্ট, একটা সতেজতা আসবে আমাদের মধ্যে, অ্যান্ড পরিশুদ্ধ হবে আমরা। রিফাইনমেন্ট মানে যা আগে যা ছিল তার থেকে আরো বেটার করা। ওকে, সো অ্যাট ফার্স্ট ইট প্রোভোকস ফিলিংস, দেন প্রোভাইডস দ্য রিলিফ। প্রথমে কি আসবে, মানে ইমোশন, গল্পগুলা দেখে বা সাফারিং দেখে আমাদের মধ্যে কি আসবে, ইমোশনগুলো প্রভোক হবে, মানে জেগে উঠবে, এবং পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে কি আসবে, একটা রিলিফ আসবে, একটা সান্ত্বনা আসবে, একটা শান্তি আসবে। So that is the concept of, we don't find the clear explanation of catharsis, but uh, so far we can understand catharsis is like this. Okay, it's the pity and fear from the perspective of
audience, not from the characters of the writers. Okay, and that's all for today. And poetics is the first thing. And if we have a chance, we will take another class on poetics. And if you follow this class very carefully, and if you concentrate on the points, then you can answer any question from this topic. And I can make the things clear and easy for you. And that's all for today. Thank you so much.